so important, this is so good. А він каже, слухай, чоловіче, та це настільки важливо, це таке добре. So he brought his friend, Він приводить свого друга, then he brought his wife, потім дружину, then he brought another person. потім іще одного. He never was born again yet. Він ще так і не родився. But he said this is important. This is what we need. Це This is what we важливо, need. це нам And he треба, was це bringing треба. other people. І він приводить інших людей. Just last month. Буквально минулого Just місяця. last month. Минулого місяця. One of our brothers was talking to an unbelieving man in a Bible study. Один з наших братів на розборі Біблії говорив з невіруючим The чоловіком. unbelieving man says, we need to start a new church. Невіруючий чоловік каже, слухай, нам треба церкву відкривати. So, of course, our pastor, what we say, yes, Наш yes, пастор, yes. що він сказав? He didn't want to Так, argue with так, it. Yes, звичайно, yes, yes. сперечатися ж не стане. So, well, all right, let's pray then. Ладно, давай помолимося. So the pastor prayed. Пастор помолився. Все, закончилось, дело лимон забить. Okay, we finished with that. Закінчили на цьому. Then the man said, get your coat on. А чоловік каже, одягайся. I want to show you where we need to have a new church. Я хочу показати тобі, де у нас буде нова церква. Now this is late in the evening. Вже пізній вечір. So they go to the other end of the town. Вони йдуть на ту сторону села, He said, there's club here, look, this is а a там club. клуб. Дивися, каже, вон клуб. We should have a church there. Ми маємо мати церкву тут. The pastor says, yeah, okay, that's maybe a good idea. Окей, може і гарна ідея. So that was it. Ну і все. The next morning, Наступного ранку the pastor, his phone is ringing. у пастора дзвонить телефон. I've already organized it. Пастор піднімає трубку. Так, я тут вже все порішав. We can use the club Monday night, Ми можемо користуватися Wednesday клубом night, в понеділок, and Friday в night. середу і в п'ятницю вечором. And then, if I understood it right, in the same group came another man. Якщо я правильно зрозумів, в тій самій групі був ще один чоловік He was from another village. з іншого села. And he said that, I know just this way, we ought to start a church in my village. І він каже, а я знаю місце, нам треба церкву відкривати в нашому селі. No, these are not born again yet. They're not born again people, no. А це чоловіки, Yeah. які ще не народилися згори. They're men of peace, Це люди but миру, they're not born again. тільки не народилися But look згори. at what God is doing in Ukraine today. Але ви подивіться, що Бог сьогодні робить в Україні. Okay? The Ethiopian went to Jerusalem. Етіоп з'їздив в Єрусалим. Okay? He came, so to speak, he came to meet Philip. Образно кажучи, він приїхав, щоб зустрітися з Филипом. And God arranged the meeting. Бог організував зустріч. Then Cornelius, Корнілій okay, he sends people to Peter. He came to meet Peter. посилає людей до Петра. Він прийшов зустрітися з Петром, образно кажучи. And God is doing this in Ukraine. І Бог це робить і в Україні. Unbelieving men coming to believing unbelieving men. Okay, believing unbelieving Віруючі, men. невіруючі Okay. приходять Okay. Calling to believers. до віруючих. In one town, a young man came running after the pastor's wife. В одному селі молодий чоловік ганявся за дружиною пастора. Hey, stop! I want to ask you a question. Каже, чекайте, я хочу запитати вас. And then he says, hey, there is a very interesting Bible study going. Каже, тут проходить дуже цікавий розбор Біблії для молодих людей. Ну, это новый вариант, мы будем в следующий раз общаться, если вы имеете интерес about this Bible. Якщо вам цікаво, ми наступного разу будемо говорити вам за Okay, це. if you're За interested цей in that, розбор we'll Біблії. talk about next time. Okay. Наступного разу, якщо цікаво. So, and he said, I want to come to this Bible study. І оцей чоловік каже, так я теж хочу прийти на цей розбор. Unbelievers coming to believers. Невіруючі приходять до віруючих. Дальше. Okay. Yes, number 6. Okay. Believers must be prepared to speak about the Lord Jesus Christ and salvation. Шосте. Віруючі повинні бути готові говорити за Господа Ісуса Христа і за спасіння. Віруючі повинні бути готові говорити за Господа Ісуса Христа і за спасіння. This is harvest evangelism. Це благовістяжний. You must talk about a prayer to be born again. Ви повинні говорити за молитву про народження згори. Ви повинні говорити за Господа Ісуса Христа
і за спасіння. За молитву про народження згори. To be born again and to repent is not the same thing. Родитися згори і покаятися. Це не одне й те саме. Okay? It's not the same thing. Це не одне й те саме. We're talking about being born again. Ми говоримо за народження згори. In our culture, because of the other churches, В нашій культурі, через інші церкви, men focus on being repenting. чоловіки фокусують увагу на каятті. I'm bad, please forgive me. Я поганий, будь ласка, прости мене. Okay, so let's ask this brother. Okay, yeah. Ну, давайте запитаємо Okay. вас. So, I'm a man. Я чоловік. I beat my wife. Я відлупцював свою I дружину. stole something from my boss. У боса щось украв. So say, God, I'm bad, І please кажу, forgive me. Боже, я поганий, прости мене, будь ласка. Am I born again? Я що, народився згори? No. Jesus explained the difference in Mark chapter 7, verse 20 to 23. Ісус пояснив різницю у Євангелії від Марка 7 розділі, 22-23 вірш. Smoking is not sin. Паління не є гріхом. It's the result of sin. Це є результатом гріха. Drinking is not sin. Пияцтво – це не It's гріх. the result of Це sin. результат гріха. Stealing is the result of sin. Крадіжка є результатом гріха. Jesus says, evil Ісус каже, things злі речі are the result of the core. є результатом корення. And when a person is born А again, коли чоловік народжується згори, he needs to have a new core. йому треба мати новий корінь. Okay? If he just repents Якщо він просто покається, about a few bad things in his life, he's not born again. покається в деяких поганих речах в своєму житті, він не народився згори. Study again John chapter 3, Розберіть Євангеліє від Івана, 3 розділ, verse 14 through 19. 14-19 вірші. Light has come into the world. Світло прийшло у світ, People reject the light. а люди відштовхнули світ. That is sin. Оце гріх. Івана 3 розділ, 14-19. Then Jesus says, А потім Ісус каже, I came in the world. я прийшов у світ, I am the light. я є світло. If they reject me, Якщо вони they відштовхують мене, will be condemned already. вони вже будуть засуджені. It's about accepting or rejecting Jesus Мова Christ. йдеться за те, щоб прийняти Ісуса Христа або To відштовхнути. be born again, two things must happen. Щоб народитись згори, має бути дві речі. A man must embrace Jesus Christ, Чоловік має обхопити Ісуса Христа and he must reject sin. і відштовхнути сатану. And without that, he's not born again. Без цього він згори не народиться. He repents about the results of Він sin, кається в результатах гріха, but not all things have become new. але не все стало новим для нього. He's not born anew. Він ще не народився новим. And so you must be careful about that, and Тому there is a difference. нам треба бути обережними. Різниця є. I hope you will study І that in я the scriptures, сподіваюся, що ви будете розбирати Писання. and I hope you start preaching on being born І again. я сподіваюся, ви почнете проповідувати на тему народження згори. We have plotskoe men in our church. В наших церквах тілесні люди. And some people ask the pastor, is he born again? І хтось із людей питає пастора, а він родився згори? Well, I don't know. Пастор, ну я не знаю. You know, he comes always once a month. He comes for flavor and Майже кожного разу, раз на місяць, на ламання хліба приходить. He's a member for 15 years. Член церкви вже 15 років. For the rest, I don't know. А решта не знаю. And you know what Grigory Ivanovich Komandan says? Знаєте, що каже Григорій Іванович Комендант? Not all of our members are going to heaven. Не всі наші члени церкви йдуть у небо. Not all of our members are going to heaven. Не всі наші члени церкви йдуть у небо. There are some men who repented, Є хтось, хто покаявся, like they do in the Orthodox Church. як це роблять в православній церкві. And our pastor thought, okay, he's repented, so let's baptize him. Наш пастор думає, ну покаявся, давайте хрестити його. But he was not really born again. А людина то насправді так і не народилася згори. Or maybe he is born again, Може і народився згори.
but духовный инвалид. Тільки духовний інвалід. He's just an invalid. May I have a question? Yeah. Вы говорили, что курение не есть грех, да? А результаты Smoking is not a sin, but the result of a sin. Yeah. А как это понимать? How is it? Курение не есть грех. That the smoking is not sin. Okay. He smokes because he is part of Satan's family. Людина палить тому, що вона є членом сатанинської сім'ї. Satan has him in his hands. It's a good question. Дуже гарне питання. Сатана тримає його в своїх We're лапах. talking about two different kinds of men. Ми зараз говоримо за два різних типи людей. Бунтова, Бунтівники, противники, богопротивники, безбожники, okay? Язичники. Okay? We're not talking about that. за них ми не говоримо. Jesus said, let them go, reject them. Хай йдуть. Відмінні. Focus on men of peace, men who want to have spirits of peace. Увагу сфокусуй на людях миру. And we must Хто має see духовну зацікавленість. these men as good people, І good оцих men. людей треба розглядати як гарних людей. God has created them. Їх Бог створив. They want to go to heaven, Вони хочуть небо. but Satan has. Але сатана вчинився з нього. The problem is Satan. Проблемою є сатана. The problem is Satan. If Проблемою we є see сатана. that Satan has this man, Якщо ми побачимо, що сатана вчепився в цього чоловіка, you see him as a beautiful man. тоді ти дивишся на нього, як на прекрасного чоловіка. In your mind, you can see him going to heaven. В своєму розумі ти можеш побачити, як він йде в небо. You can see him being changed. Ти можеш побачити, як він міняється, як він народжується згори. Okay, let me ask some of you what you see. Okay, here is this man going down the street with a little bottle. Що ви бачите? От чоловік, йде по вулиці, з What do you пляшкою. see? What do you see? Що ви бачите? What do you see? Що ви бачите? Грешник. A simple man. Грішний чоловік, так? You know what God sees? А знаєте, що бачить Бог? If you see a sinful man, Якщо ви бачите грішного the чоловіка, police also sees a sinful і man. поліція бачить грішного чоловіка. So there's no difference between you and the police. Між вами і поліцією різниці немає. Що Бог видить? А що бачить Бог? Это мой будущего баптистский пресвитер. Майбутній баптистський пресвітер. I shared this with one group, Я це розказав в одній групі. and a man began to cry. І чоловік почав плакати. And he cried uncontrollably. Безконтрольно плакав. It was a group like this. Група десь така була. After a while, his whole shirt was wet. Через якийсь час у нього вся сорочка була мокра. And he came to me. Він підійшов до мене. Abraham, Каже, Авраам, я был такой человек. И сейчас, с милость Божьей, я пресвитер, баптистский пресвитер. But I was. але я був таким чоловіком. Then I was in another group, Потім я ще в одній групі and I shared the same story. розказав цю ж саму історію. There was another man, Був ще один чоловік, and he started to cry. почав плакати He теж. didn't cry as much as the first man. Не He was настільки crying. сильно, як той перший, але трохи поплакав. Abraham, we cried. God saw me. Авраам, ви праві, Бог мене побачив. A будущего баптистский пресвитер. Майбутнього баптистського пресвітера. I was a drunk. Я був п'яничка, Through the милость Божьей, але по милості Божій today, сьогодні pastor. я пастор баптистській церкві. And so we need to learn to see people. І нам треба навчитися бачити Now, людей. we're talking not about bandits, we're talking about men of peace. Ми не говоримо за бандитів, ми говоримо за людей. We need to see them as good people Нам треба бачити їх як in the hands of Satan. які потрапили в лапи сатани. In the hands of Satan. Які в лапах сатани. Okay? Можно я пример приведу? May I use an example? Да, пожалуйста. Да. Будь ласка, Я, братья, стал об этом проповедовать. И вчера проповедовал в церкви в одной у нас в области. And I was preaching at one of the churches nowadays. И сказал о том, что And I said, может быть, ну, я говорил, что многие люди, большинство людей каются, majority принимают Иисуса только как средство, чтобы избежать ада. they receive Jesus only as the means. Но я потом говорил о том, что нам нужен,
Он не как средство, а Он сам нужен. То есть Он нужен нам, потому что Его жаждет душа наша. Это должно быть, стать Он смыслом жизни должен стать для нас, пастырем, за которым мы идем. После служения подходит сестричка с церкви, лет 40, вся в слезах. Она говорит, спасибо, говорит, я именно так его и приняла, и теперь поняла, что это просто неправильно. То есть он нужен ей был для удовлетворения своей нужды только духовной. Да, спасибо. And ultimately that does not work. І врешті-решт, з цього вже нічого не It may look good in the beginning, на початку може і добре but виглядати, after time, але проходить час, that person is not really born again. а людина, по суті, так і не народилася згори. One of our church members came to me Один із наших членів церкви підходить до мене and said, і каже, I discovered God, я відкрив для себе Бога, so I repented. покаявся. Then sometime later I was baptized Потім пізніше мене похрестили, and I became a member of the church. став членом церкви. 2 years later, Через 2 роки I was born again. я народився згори. 2 years later. Пройшло 2 роки, я народився згори. Very interesting. Дуже цікаво. So there are many results of sin, Тож багато результатів гріха. but they are the result, they are not the core of sin. Але це є результатом, не є ядром гріха. The core is that people are following the devil and not following God. Ядро гріха полягає в тому, що люди слідують за дияволом, а не за Ісусом Христом. And like our brother said, the people must want Jesus Christ for himself, not to help them a little bit. Захотіти прийняти Ісуса Христа, самого Христа прийняти, а не просто, щоб Він їм трішечки допоміг. A week ago, I was in Kharkov. Тиждень тому я був у Харкові. And I was there in a hotel. Я там був у Talked готелі, to some of the staff. говорив із персоналом. And one of the staff came, a lady, and she was just Одна із працівниць підходить, жіночка п'янюча. just a normal, kind of beautiful woman. Нормальна, красива жінка. And there she's drunk. І п'яна. Просто bones and flesh Просто filled with whatever. шкіра та кістки заповнене незрозуміло чим. Nothing there. Нічого немає. Nothing real. Нічого реального немає. And I felt so sorry for her. І мені було їй так шкода. I just wanted to embrace her. Я хотів просто її обняти. Like Jesus said with Jerusalem, Як I want Ісус to put you сказав, under my до Єрусалим, wings. я хочу зібрати